Hi everyone, this is Sri Varalakshmi Maturi. Welcome back to my channel. Today you are going to learn the toughest heights and distances problems ever. మీకు ఈ వీడియోలో హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్సెస్ ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం డిఫికల్ట్ లెవెల్గా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఇంక్లూడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మీ పాలీసెట్ దాంతోపాటు మీ IIIT ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్కి ఎంతో ఉపయోగపడేవి. లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ a vertical tower and pole are on the same ground level. From the top of the pole, the angle of elevation of the top of the tower is 60 and the angle of depression of the foot of the tower is 30. The height of the tower is, we supposed to find out how much it is if the height of the pole is 20. One pole and one tower. Pole and tower are on same level అని చెప్తున్నారు. ఇది pole and ఇది tower. పోల్ హైట్ వచ్చేసి 20 meters అండ్ హైట్ ఆఫ్ ద టవర్ అయితే మనకు తెలియదు ఎంత అనేది. లెట్ us టేక్ ఇట్ ఈజ్ సమ్ ఎక్స్, దెన్ థింక్ ఇట్ ఈజ్ x plus 20 ఈజ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద టవర్. ఈ టాప్ ఆఫ్ ది పోల్ నుంచి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ టు ద టాప్ ఆఫ్ ది టవర్ ఈజ్ 60 అండ్ ఫ్రమ్ ది టాప్ ఆఫ్ ది pole to foot of the tower the angle of depression is 30. Now we are going to find out what will be the height of the tower. To find out that one, let me name it as A, B, C, D, E. Let me assume that take the triangle DEC. DEC triangle తీసుకుంటున్నాను. 30 కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇక్కడ కూడా 30 degrees వస్తుంది. గో ఫర్ ఇట్. టేక్ ద tan 30 degrees బికాజ్ హైట్ ఆఫ్ ద పోల్ 20 ఈజ్ ఆపోజిట్ అండ్ y విచ్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దేర్ ఫూట్ y ఈజ్ adjacent. tan 30 వాల్యూ ఈజ్ 1/√3, దెన్ 20/y, దెన్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20√3. కమింగ్ టు ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ x వాల్యూ. ఫర్ దట్ take the triangle ABE. Tan 60 is equal to opposite by adjacent. Tan 60 is √3. Opposite value is x. Adjacent value is y. √3 equal to x by what is the value of y is 20√3. Then x is equal to 60 because 20√3 into √3 is 60. They're asking you to find out height of the tower. What is the height of the tower is x plus 20. X value is 60 anyhow. 60 plus 20 is equal to 80 meter. Let's move to the next problem. A man on the top of a vertical observational tower observes a car moving at a uniform speed coming directly towards it. If it takes 12 minutes for the angle of depression to change from 30 degrees to 45 degrees, how soon after that the car reach the tower? Problem అయితే వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ ఒక టవర్ ఉంది. టవర్కి టాప్లో ఒక పర్సన్ ఒక కార్ను అయితే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. అది అబ్జర్వర్ టాప్లో ఉన్నారు. కార్ ఏమో అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఏమో లోయెస్ట్ పొజిషన్లో ఉంది, లోవర్ గ్రౌండ్లో ఉంది. కాబట్టి మనకి యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ వస్తుంది. యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఈజ్ 30 degrees. బట్ ఆఫ్టర్ 12 minutes ఆఫ్ జర్నీ హీ హ్యాస్ అబ్జర్వ్డ్ దట్ ద నౌ యాంగిల్ ఈజ్ 45 degrees. He took 12 minutes to reach. Now what we require, how much time he has taken from this particular point to reach the bottom of the tower. Let me name the A is the first instant point, B is the next instant point, and C, D is the height of the tower. Let me take that H is the height of the tower. Do you know about the speed of the vehicle? No. The speed of a car is equal to x. It is in minutes. That's why x meter per minute. నేను x meter per minute స్పీడ్ అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు AB is equal to distance covered by distance
covered by car in 12 minutes. You know distance is speed into time, and BC is equal to, anyhow he took the t minutes we are thinking, so BC is equal to t into x tx. Then clearly AC value is 12x plus tx, BC equal to tx and AB equal to 12x. Let's start our procedure by choosing the tan 45. Height of the tower by BC, opposite by adjacent. 45, tan 45 1, H is anyhow H only. BC value is equal to tx, H equal to tx. Then tan 30 is equal to H by, again what is the adjacent is AC here for 30 degrees. 1 by root 3 equal to H by AC is anyhow we know 12x plus tx. Now let me use the 1 by root 3 equal to H అంటే ఇక్కడ ఎంత tx కాబట్టి tx by 12x plus tx క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుంటే 12x plus tx equal to root 3 tx. Take out x is common, 12 plus t equal to root 3 tx, x cancel, then 12 equal to root 3 t minus t, then t is equal to, by taking out root 3 minus 1 is out, we will get 12, then 12 equal t equal to 12 by root 3 minus 1. Go for the rationalization. So for car it has taken 6 into root 3 plus 1 minute it has taken to cover the from the point B2 to reach the foot of the tower. Then time is 6 into root 3 plus 1 minute. Let's move to the next problem. Now look at the problem number 3. A man standing on the deck of a ship which is 10 meters above the water level observes the angle of elevation of the top of a hill has 60 degrees and the angle of depression of the base of the hill has 30 degrees. The distance of the hill from the ship and the height of the hill be. One person is on deck of a ship which is 10 meters above the water level. He is looking a hill. Let us think that height of the hill is h. Now he is looking the top of the hill with the 60 degrees and he is looking the bottom of hill with the 30 degrees with angle of depression. Now it is 10, that's why it is h minus 10. Let us think the distance between the ship to the hill is, let us think x. You know how to do it, A, B, C, D, E. ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ ఈడిసి తీసుకోండి. ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ ఈడిసి తీసుకుంటే యాంగిల్ 30 degrees కాబట్టి tan 30 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ బై adjacent. What is the opposite here? 10. What is the adjacent here? X. Tan 30 is 1 by root 3. So x equal to 10 root 3. So distance from the ship to hill is 10 root 3. ఒక బిట్ అయితే వచ్చేసింది. Go for the next one, triangle AB. In triangle ABE, tan 60 is equal to opposite by adjacent. What is the opposite here? H minus 10 by adjacent is x. Tan 60 is anyhow root 3. Before going to simplify, let's take the h value is, let us take the x value is 10 root 3, cross multiply 10 into 3 which is equal to h minus 10.
30 equal to h minus 10, where height of the hill is 40 meters. From the top of a lighthouse AB, the angle of depression of two stations C and D on opposite sides at a distance D apart are alpha comma beta, then height of the lighthouse is. There is a one lighthouse. There are the two different stations C and D which are on opposite side. అదే సేమ్ సైడ్ అయితే C ఇక్కడ D ఇక్కడ తీసుకోవాలి. From this one, from the top of a lighthouse, these were seen with the angles of depression alpha and beta. ఇక్కడ ఆపోజిట్ సైడ్ కాబట్టి ఆల్ఫా బీటా గ్రేటర్ అయినా లేదా ఆల్ఫా బీటా సేమ్ అయినా ఆల్ఫా బీటా హౌ దే ఆర్ డిఫరెంట్ అది మనకు అవనవసరం. అందుకని యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్స్ మాత్రం తీసుకుని అదే సేమ్ సైడ్ ఉంటే ఆ టూ యాంగిల్స్లో ఏది గ్రేటర్ యాంగిల్ చూసుకోవాలి కంపల్సరీ. దెన్ హైట్ ఆఫ్ ద లైట్ హౌస్ ఈజ్ హెచ్. లెట్ us think it is x and y. Now first of all write that and their a part of d units అని ఆల్రెడీ ఇచ్చారు కాబట్టి మనం x ప్లస్ y వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే మ్యాక్సిమం ఒక లీడ్ అనేది అయితే వచ్చేస్తుంది. లెట్ మీ నేమ్ ఇట్ యాజ్ ఏబి ఈజ్ ద లైట్ హౌస్ విచ్ ఈజ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద లైట్ హౌస్. నౌ టేక్ ద ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. You can write it as tan alpha is equal to h by x. I want x value. That's why you can write it as x equal to h by tan alpha, which is x equal to h cot alpha. Take the triangle ABD. We know tan beta is equal to h by y. Then y equal to h by tan beta. We can write y equal to h cot beta. We want the distance d is x plus y is equal to d. So h cot alpha plus h cot beta is equal to d. Let me take out h is common and out. Then d by cot alpha plus cot beta will be the height of the lighthouse when the two stations were a part of d units, making the angle of depressions are alpha and beta. Let's move to the next problem. Now look at the fifth problem. AB is in a vertical pole. There is A is on the level ground and B is on the obviously on the top, where C is the mid value of the AB and P is a point on the level ground, so it is somewhere here, somewhat apart. Let's join them. We will get one particular equation. The portion of BC subtend an angle beta at P. Okay, this angle is beta. Let us think that it is some angle, it makes that it is alpha. Together angle is alpha plus beta. Only BC is making with P, not entire AB, only BC making an angle beta. Now they are asking you to find out tan beta value B. But C is the midpoint. C అనేది midpoint కాబట్టి total height h అనుకుంటే ఇది కంపల్సరీ h by 2 and h by 2 అవుతుంది. And that too AP is equal to NAB అని ఇచ్చారు కాబట్టి let me take that AP is equal to N into AB. AB అంటే h కాబట్టి NH. Now go for it. Take the tan alpha value. We know that tan alpha in the triangle PCA can be written as opposite by adjacent. That means h by 2NH getting cancelled, 1 by 2n. Now go for the tan beta అంటే ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము, అది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాదు. కానీ టోటల్ యాంగిల్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటాకి tan ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి tan ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, యూ కెన్ రైట్ ఇట్ అగైన్ ఆపోజిట్ బై adjacent. Here opposite అంటే AB అవుతుంది,
adjacent అంటే AP అవుతుంది. దెన్ h/NH tan of alpha plus beta. H cancel. You know that tan of alpha plus beta can be written as tan alpha plus tan beta by 1 minus tan alpha tan beta, which is equal to 1 by n. Let's assume that tan beta which is we required is some k. Tan alpha value already ఉంది కాబట్టి 1 by 2n plus k by 1 minus 1 by 2n into k is equal to 1 by n. 1 plus 2kn by 2n by 2n minus k by 2n equal to 1 by n. 2n cancel. Now after simplifying that, 1 plus 2kn by 2n minus k equal to 1 by n. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుంటే మీరు kని సింప్లిఫై చేసుకుంటే మీకు n by 2n square, n by 2n square plus 1 will be the option. Now 6th problem. మీకు 5th problem అర్థమైంది అనుకుంటే లెట్ us see that 6th ప్రాబ్లం. అది కూడా సేమ్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమే, కాకపోతే ఇక్కడ పోర్షన్ హాఫ్ కాకుండా 3/4 అనేది ఇచ్చారు. See here, the upper part of the 3/4 of a portion of a vertical pole subtend an angle tan inverse 3/5. ఇండైరెక్ట్గా ఇందాక బీసీ అనే పార్ట్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా మనం అదే తీసుకుందాం. ఏబి అనే ఒక వర్టికల్ పోల్ తీసుకొని ఇక్కడ సి అనేది సమ్ పాయింట్, ఇది మిడ్ పాయింట్ కాదు, ఇది 3/4 ఆఫ్ ఇట్ ఈజ్ దేర్. అంటే ఇది 3/4 అంటే మీనింగ్ ఏసీ 1/4 ఉన్నట్టు, ఇది 3/4 ఆఫ్ హెచ్, ఇది 1/4 ఆఫ్ హెచ్. అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ వర్టికల్ పోల్ మేకింగ్ సమ్ యాంగిల్, దీన్ని సమ్ ఆల్ఫా అనుకుందాం, ఎప్పటిలాగే ఇది బీటా అవుతుంది. అండ్ దట్ టు ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫుట్ ఈజ్ 40. సేమ్ ప్రాబ్లం, కాకపోతే ఇక్కడ tan ఆల్ఫా వాల్యూ వాళ్ళు ఇచ్చారు. tan ఆల్ఫా వాల్యూ 3/5. యూ నో tan ఆల్ఫా కాంట్ ఫైండ్ అవుట్ అలో ఇందాకటి ప్రాబ్లం లాగా, ఎందుకంటే ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాదు కాబట్టి. కానీ tan బీటాని మాత్రం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అదేంటంటే h/4/40. దెన్ tan బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/160. And you can find out what is tan of alpha plus beta. Combined angle right angle లో ఉంది కాబట్టి ఈ కంప్లీట్ యాంగిల్, height of the vertical pole is h/40. tan of alpha plus beta ఫార్ములా మీకు తెలిసిందే, tan alpha plus tan beta by 1 minus tan alpha tan beta, which is equal to h/40. tan alpha value is equal to 3/5. tan beta value is equal to h/160 by 1 minus tan alpha value is equal to 3/5 and tan beta value is equal to h/160. Let's simplify to get the simplified value in terms of h. We have a simplified, then we got a quadratic equation h square minus 200h plus 6400. Factorize this. Then h minus 160 into h minus 40 equal to 0. H is either 40 or h is maybe 160. Based on the option we can take it. Look at the problem number 7. The angle of elevation we needed when the shadow of a pole h meters high is √3h meters long. అంటే ఒక టవర్ ఉంది, దానికి షాడో ఏమో √3h, మనకి షాడో లాంగ్ అంటున్నాడు కాబట్టి అది షాడో, అండ్ హై అంటున్నారు కాబట్టి అది హైట్ ఆఫ్ ది, ఇది లెంత్ ఆఫ్ ద షాడో అవుతుంది, ఇది హైట్ ఆఫ్ ద పోల్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ హెచ్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ √3h. యూ వాంట్ వాట్ ఈజ్ ద టీటా. క్లియర్గా tan theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/√3h. h get cancelled, tan theta equal to 1/√3
and the theta is equal to obviously 30 degrees. We got the theta is equal to 30. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని ఇవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి ఏమీ లేదు. యూజువల్గా మీకు పాలీసెట్ ఆర్ మేబీ ఏపీఆర్జేసీ ప్రాబ్లమ్స్, టీఎస్ఆర్జేసీ ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తే మ్యాక్సిమం షాడో అండ్ హైట్ ఆఫ్ ద టవర్, లేకపోతే వాళ్ళే ఎలివేషన్ ఇచ్చి మనల్ని హైట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని చూస్ చేసుకున్నాను. 8th one is an observer 1.5 meters tall, an observer 1.5 meter tall is 20.5 meters away from the tower which is 22 meters high. Then the angle of elevation మళ్ళీ తెలిసిందే. కంప్లీట్గా హైట్ ఏమో 22 meters, అబ్జర్వర్ 1.5 ఉన్నారు కాబట్టి డెఫినెట్గా ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ ఏబి ఈజ్ ద టవర్ అనుకుంటే ఏసీ విల్ బి 20.5, సిఈ ఎనీహౌ 20.5 అని ఇచ్చేసారు. ఇప్పుడు ఈ ఎలివేషన్ని టీటా అనుకుంటే యూజువల్లీ tan theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20.5 by 20.5 ఆపోజిట్ బై adjacent. We'll get that tan theta is 1. At what value of the tan is 1 is at the angle 45 degrees. We got that angle 45. Now look at the problem number 9. From a balloon vertically above a straight road. ఇది బెలూన్ అనుకుందాం, దీనికి వర్టికల్లీ అబవ్ అంటున్నారు కాబట్టి ఇక్కడెక్కడో ఒక బెలూన్ ఉంది, ఇది రోడ్. The angle of depression of two cars at a instant are found to be 45 and 60. 2 cars ఉన్నాయి, ఫస్ట్ ఇన్స్టాంట్ కార్ అండ్ సెకండ్ కార్ ఇలా అనుకుందాం. యూజువల్గా ఏదైతే నియరర్గా ఉంటుందో అది గ్రేటర్ యాంగిల్ అవుతుంది, ఫార్వే ఉంటుందో అది షార్టర్ యాంగిల్ అవుతుంది. అందుకని ఇది 45 degrees, కానీ ఎలివేషన్ కాదు ఇచ్చింది, అబ్జర్వ్ డిప్రెషన్ కాబట్టి 45 and it is 60. ఓకే, దే ఆర్ 100 meter apart అని ఇస్తున్నారు. దిస్ ఇస్ ద 100 meter. A, B is the distance between the car, C, D. Now what they are asking me is height of the balloon. Height of the balloon, let us take x, and the distance between the foot of the balloon to the second car is x. తెలిసిందే. ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ BCD తీసుకోండి. BCDలో tan 60 అనే వాల్యూ తీసుకుంటే h/x అవుతుంది. tan 60 is √3, then h/x, then h equal to √3x. Then go for the second possibility. Take the triangle ACD. Triangle ACD. In triangle ACD, tan 45 degrees is equal to h/x plus 100. ఎందుకంటే అది AC కాబట్టి అంటారు. tan 45 value 1 and h value anyhow we know that it is √3x by x plus 100. Let's simplify by cross multiplication. X plus 100 is equal to √3x, where √3x minus x is equal to 100. Then x is into √3 minus 1 equal to 100, where x is equal to 100 by √3 minus 1. But we should not leave in the denominator in a irrational form. Irrational form lo denominator unchakudadu kabatti let's take x is equal to 100 by √3 minus 1. Rationalization √3 plus 1 తో rationalize cheyandi. Then x equal to 100 into √3 plus 1 by √3 whole square minus 1 whole square. Then x equal to 100 into √3 plus 1 by 3 minus 1, where x equal to 50 into, because 3 minus 1 2, 100 by 2 is 50. Then what is the height of the balloon is 50 into √3 plus 1. Now listen to me the next problem. Of elevation of the top of a tower 30 meters high from the foot of another tower in the same plane is 60. One tower is 30 meters high. One tower is 30 meters high. From the top of the 30 meters high to the
foot of the another tower is 60 and the angle of elevation from the second tower to the foot of the first tower is 30. The angle of elevation from the top of the 30 meters tower to the foot of the another tower is, they are saying it is 60 degrees. Then from the top of the another tower h meters high to the, here it is 30 degrees. The distance between the two towers and also the height of the other tower. Let us think it is x. Name the first tower is AB, next tower is CD. Take the triangle ABC. Tan 60 is equal to 30 by x. Tan 60 is anyhow root 3. Then 30 by x. Simplify it. Root 3x is equal to 30 where x is equal to 30 by root 3. Rationalize it. Then x equal to 30 root 3 by 3. Then x equal to 10 root 3 meter. That means what is the distance between the two towers from their feet is 10 root 3. కానీ ఇంకా మనకి ఇంకా ఏం కావాలి అంటే హైట్ ఆఫ్ ద అనదర్ టవర్ కూడా కావాలి కాబట్టి టేక్ ది అనదర్ టవర్ ట్రయాంగిల్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ BCD. ఇప్పుడు tan 30 ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/x అని తీసుకోండి. Tan 30 value is 1 by root 3. H we don't know, but x we know that it is 10 root 3. Root 3 cancel. H is 10 meters. That means height of the another tower is 10 meter. Let's move to the next problem. The lower window of a house is at a height of 2 meters above the ground. Its upper window is 4 meters vertically above the lower window. At a certain instant, the angles of elevation of a balloon from these windows are observed to be 60 degrees and 30 degrees. Find the height of the balloon above the ground is. Now there is a lower window from ground vertically upward. That means 2 meters. ఇక్కడ నుంచి అప్పర్ విండో ఉంది 4 meters. ఈ 2 విండోస్ నుంచి ఒక బెలూన్ని కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక యాంగిల్స్ విల్ బి 60 degrees and 30 degrees. So it is 30 degrees and it is 60 degrees to the top of the balloon. We don't know that what is the particular this position because it is anyhow 2 and it is anyhow 4. Then height of the balloon is h plus 6. This particular distance is h plus 4. Now let me take this. It is A, B, C, D, E, F and G. AF value we don't know. Let's think A, it is x. Obviously B is also x, CD also x. Now let me take AGF triangle. Tan 30 is equal to h by x. 1 by root 3 equal to h by x. Then x is equal to root 3h. Take the triangle BGE. Tan 60 is equal to h plus 4 by x. Tan 60 value is root 3. H plus 4 by x means it is root 3h. Simplify it. 3h equal to h plus 4 where 2h equal to 4 then h is equal to 2. Simply h value is 2 but balloon height is h plus 6. So 2 plus 6 it is 8 meters above to the ground. Look at the problem number 12. The problem is the angle of elevation of a bird from a point 40 meters above a lake is 30 degrees and the angle of depression if its reflection in the lake is 60 degrees. Find the height of the bird. For example, ఒక person 40 meter above to the ground అంటే గ్రౌండ్ అంటే ఇక్కడ వాటర్ లేక్ అబౌవ్కి ఇలా చూస్తున్నాడు. It is at
is looking a some bird with an angle of 30 degrees. బర్డ్ ఇక్కడ ఉంది, ఇది వాటర్ లేక్ అన్నమాట. దీని రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఇదంతా వాటర్ ఇక్కడెక్కడో ఫామ్ అయింది అనుకుందాం. ఇట్స్ 40, ఇట్ ఈజ్ హెచ్ అనుకుంటే ఇది సమ్ ఏ బి అయితే ఇది సి అనుకోండి, మేబీ ఇట్ ఈజ్ డి, ఇట్స్ ఈ. Now from the same point the angle of depression is the $60 degrees. Now what is this particular value will be? AB is equal to BC. తెలిసిందే మనకి, ఎందుకంటే లేక్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ మిర్రర్ అయినప్పుడు size of that, nothing but distance of the object to the distance to the image in a plane mirror will be same. అప్పుడు ఇది కూడా h plus 40 అవుతుంది. Now take the triangle AEF. Tan 30 is equal to h by x. 1 by root 3 equal to h by x. We want what is the height of it? Then root 3h equal to x. Now take the triangle EFC. Now take the triangle EFC. Now tan 60 is equal to h plus 40 plus 40, nothing but let me take that FC by EF. Tan 60 is root 3, FC is h plus 40 plus 40, 80 plus h by x. Root 3 is equal to 80 plus h by, what is the x value is root 3h. Do cross multiplication, 3h equal to 80 plus h, then 2h is equal to 80, h equal to 40. That means actually it was 40 meters above to that lake, nothing but what is the height of the bird. 40 plus 40, 80 meters, it's above to that. Let's move to the next problem. The horizontal distance between the two poles is 15 meters. The angle of depression of the first pole as seen from the top of the second pole is 30 degrees. That means the horizontal distance is 15 and the height of the second pole is 24. This is the height. Let's think that it is 24 minus h. In what way we can find out the h value? The only way is A, B, C, D and E if you require. Take the triangle ABC, then tan 30 is equal to opposite by adjacent, 24 minus h by 15. Tan 30 degrees can be written as 1 by root 3, 24 minus h by 15. Then 15 is equal to 24 root 3 minus h root 3. Then 24 root 3 minus 15 is equal to h root 3. Then you can do it. 24 root 3 minus 15 by root 3 is equal to h. Still if simplification is done, 24 into 3 minus 15 root 3 by 3 equal to h. Then it is, take out the 3 common, 24 minus 5 root 3 which is equal to h. Then height of the first pole is 24 minus 5 root 3 will be the height of the first pole. Let's move to the next problem. Problem number 14.
An aeroplane is playing at a height of 210 meter. First at this height, at some instant, the angle of depression of 2 points in a line in opposite direction on the both banks of a river are 45 degrees and 60 degrees. The width of the river is. Problem అయితే చాలా సింపుల్. ఇక్కడ ఏరోప్లేన్ ఈజ్ ఎట్ 210 meters హైలో ఉంది. This is the width of the river. Let us think it's an x and y. These 2 points were watched from the top of the aeroplane with 45 degrees and 60 degrees. ఆపోజిట్లో ఉంది కాబట్టి యాంగిల్ ఎలా ఉన్నా తీసుకోవచ్చు. ఇది ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ ఆల్రెడీ మీకు ఈ వీడియో బిగినింగ్లో చెప్పడం జరిగింది. కాకపోతే ఇక్కడ వాల్యూస్తో ఇచ్చాను, అక్కడ ఆల్ఫా అండ్ బీటాతో ఇచ్చాను. ఇప్పుడు విడ్త్ ఆఫ్ ద రివర్ డి వాల్యూ ఆర్ మేబీ దిస్ ఎంటైర్ ఎక్స్ ప్లస్ వై వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. tan 45 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, లెట్స్ నేమ్ ఇట్ ఈజ్ ABCD. AC is the height of the aeroplane, 210 by x. Then 1 equal to 210 by x. Then x equal to 210. Now going for the next one, tan 60 is equal to 210 by y. Root 3 equal to 210 by y. Then root 3y is equal to 210. Now y is equal to 210 by root 3. Go for the rationalization. Y is equal to 210 root 3 by 3. Then y is equal to 70 root 3. Then width of the river is 210 plus 70 root 3 will be the width of the river. Let's move to the next problem. A bird is sitting on the top of a 80 meters high tree. This is the tree. Bird is sitting here. From a point on the ground, the angle of elevation of the bird is 45 degrees. The bird flies away horizontally in such a way that it remains a constant height from the ground. After 2 seconds, అంటే ఈ కాన్స్టెంట్ హైట్లోనే 2 seconds తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ఉంటుంది. బట్ దిస్ టైమ్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ వాజ్ చేంజ్డ్ టు 30. మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ఎగ్జాక్ట్లీ ప్లేన్ ఏరోప్లేన్ జెట్ ప్లేన్ ప్రాబ్లం ఉంది కదా, దాన్నే సేమ్ ఇలా మాడిఫై చేసి ఇచ్చాను. కాకపోతే అక్కడ 15 seconds ఉంటుంది, ఇక్కడ 2 seconds. Now we are going to find out what is the speed of the flying bird. Let name it as A, B, C, D and E. Let me name that BC is X and AB is Y. X equal to BC is equal to distance traveled by or distance covered by bird in 2 seconds. Now in the triangle ABE, in the triangle ABE, let us take that in triangle ABE what is that? Tan 45 is equal to opposite by adjacent 80 by y. Tan 45 is 1, 80 by y by 1. Do cross multiplication, y equal to 80 meters. Go for the take the triangle ADC. This time it is tan 30. Tan 30 is equal to opposite by adjacent. Here opposite and 80, adjacent and x plus y. 80 by x plus y. Tan 30 is 1 by root 3 equal to 80 by x plus y. Now x plus y is equal to 80 root 3. Then x plus y value is 80. Then 80 root 3.
Then we can find out x value is equal to 80 root 3 minus 80, where x equal to 80 into root 3 minus 1. But they did not ask that what is the distance that covered by the bird. They asked the speed of the bird. Speed of bird is equal to distance by time take. Distance is 80 into root 3 minus 1 by 2 seconds to 40. Then 40 into root 3 minus 1 meter per second will be the speed. ఒకవేళ వాళ్ళు రూట్ 3 వాల్యూ ఇస్తే కనుక 1.732 అని తీసుకొని మనం చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. లెట్స్ మూవ్ టు ద ప్రాబ్లం నెంబర్ 16. A window is h meter above the ground. From the window, the angle of elevation and depression of the top and the bottom of another house situated on the opposite side of the lane are found to be alpha comma beta than the height of the other house b. Problem అయితే వెరీ సింపుల్. ఇది వర్టికల్లీ అబోవ్గా ఉన్న ఒక విండో, దాని హైట్ h మీటర్స్. దెన్ దిస్ ఈజ్ ద అదర్ హౌస్ విచ్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ టు ద సేమ్ లేన్. నౌ the angle of elevation from the top of the window and the angle of elevation and angle of depression to the top and bottom of the other house are alpha and beta. This is an alpha, this is an beta. Clear ga mention chesaru. Then what is the height of this particular house? Let me name the house is A, B, C, D and E. That means I should find out AC value. So let me take it is anyhow H. Its value is some X, and then what is the horizontal distance between the window and the other house is Y. Now take the triangle ABE. Tan alpha is equal to opposite by adjacent. Opposite is x, adjacent is y. Then we want x value and h value. We don't require y value. So let me take in terms of x. So x equal to y tan alpha. Now go for the triangle EDC. Tan beta is equal to h by y. Then y tan beta is equal to h. We require the height of the window AC equal to h plus x. So y tan alpha plus y tan beta is equal to x plus h. We should not leave the answer in terms of x and h, ఎందుకంటే x కానీ y కానీ వాళ్ళు ఇవ్వని వేరియబుల్, మనం ఓన్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హెచ్లో చూపించాలి దీన్ని. అందుకని now if you have written that x plus h which is the AC value, we may get y tan alpha plus y tan beta equal to x plus h, but we can't eliminate the x and y here. So that is why let me take that y equal to x by tan alpha, where y is equal to h by tan beta. First of all, let us equate the y terms. You will get x by tan alpha is equal to h by tan beta. So x equal to h tan alpha by tan beta. Then x equal to h tan alpha into 1 by tan beta is cot beta. But they are asking you to find out what is the AB value or AC value. Means AC means here it is anyhow x plus h. X value already we got h tan alpha into cot beta plus h. Take out h common, tan alpha cot beta plus 1 will be the required height of the other house in terms of window height h and alpha comma beta. Let's move to the next problem.
At a point on the ground level, the angle of elevation of a vertical tower is found to be alpha, such that tan alpha equal to 5 by 12. On walking 192 meters towards the tower, the tangent of the angle of elevation now is found to be 3 by 4 than the height of the tower b. Problem is quite similar with the rest of the problem, but why I have chosen this problem is, you don't know whenever they are not given the angle of elevation in terms of maybe alpha, beta, maybe you know that, or maybe 45, 60 standard angle, you know that. But whenever they given tangent values directly they have a given means how to do it. First, looking the top of the tower with the angle of elevation alpha, after walking 192 meter, looking the top of the tower again with the some angle, let us take it is beta. Now height of the tower b. In what way you can find out the height of the tower? Now name the tower is AB, C and D are the you need to extreme point. Take the triangle ABC. Tan beta is equal to h by x. Tan beta is equal to h by x, but they given tangent of the second time of angle of elevation is 3 by 4. Then 3 by 4 equal to h by x. This time if you taken tan alpha from the triangle ABD, tan alpha is equal to h by 192 plus x. Tan alpha can be taken it as, the value of tan alpha is 5 by 12, h by 192 plus x. Let us write 5 into 192 plus x by 12 is equal to h. But this h you can write it as 3x by 4. Simplify it. After simplifying you got that x value is 240. But we want that what is the height of the tower? You know that 3x equal to 4h. 3x equal to 4h. Then 3 into 240 equal to 4h. Then height of the tower be 180 meter. Very simple. Now let's move to the next problem. Problem number 18. An aircraft is flying at a constant height with a speed of 360 km per hour from a point on the ground. The angle of elevation of the aircraft at an instant was observed to be 45 degrees. After 20 seconds, the angle of elevation was observed to be 30 degrees. Then what will be the height of the aircraft? ఇప్పుడు వరకు మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని మనం ఫేస్ చేసామంటే, హైట్ ఆఫ్ ద జెట్ ప్లేన్ వాళ్ళు ఇస్తారు, మనం స్పీడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేశారు, స్పీడ్ వాళ్ళు ఇచ్చారు, మనం హైట్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్ బట్ లిటిల్ బిట్ ట్విస్ట్. Aircraft is flying at a constant height. Let's think that height of the aircraft is h. By looking it into 45 degrees is the angle of elevation, but it in a constant height it has after 20 seconds if we observe that its height is 30 degrees. Now they are asking you to find out what is the distance that nothing but height of the jet plane. మీరు ఇక్కడ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూని ఎప్పట్లాగే ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. నేమ్ ఇట్ యాజ్ ABCDE. CD is the distance covered by jet plane or aircraft. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే, టేక్ ద tan 45 ఇన్ ద ట్రయాంగిల్ ABC. నౌ యూ విల్ గెట్ ఎ రిలేషన్ బిట్వీన్ h and x. tan 45 degrees equal to opposite h by, in that particular triangle adjacent for 45 degrees is x. 1 equal to h by x. h equal to x.
Again, they're asking you to find out what will be the in triangle BED. In triangle BED, in what way you can write it? Tan 30 degrees is equal to opposite. What is the opposite for 30 degrees? It's an height h by what is the adjacent is BD, which is x plus y. 1 by root 3 is equal to h value is anyhow x. అందుకని h అలా ఉంచేసి ఇక్కడ ఉన్నదాన్ని మాత్రం h ప్లస్ y అని పెట్టుకో. root 3h equal to h plus y. root 3h minus h equal to y. Then what is y actually? Distance. Distance ni మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు? with the help of the speed into time. Now root 3 minus 1 into h is equal to, speed means we know it is 360 kilometer per hour into time is 20 seconds, but it is speed is in kilometer per hour. That's why let's convert it into the meter per second. 360 into, how can we convert kilometer per hour to meter per second is by multiplying with 5 by 18 into time is 20. It is 2000. Then h is equal to 2000 by root 3 minus 1. h is equal to 2000 into, rationalize it. Then height of the aircraft is flying at the height of 1000 into root 3 plus 1. These are the some interesting and twisted problem which are framed by me. 1 to 18 problems in the heights and distances. And in further videos we are going to discuss the still more PYQs that relevant to the PolySet and APRJC. Thank you for watching.